Muy buenos días. Quiero, en nombre de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, Capitulo Santander, darle la bienvenida a este evento, nuestro evento capitular que hacemos anualmente en la región, donde en esta oportunidad quisimos darle una mirada a la medicina hospitalaria. Como ustedes saben, la Asociación Colombiana de Medicina Interna integra residentes, médicos especialistas en medicina interna y las diferentes subespecialidades, y en el propósito de brindar unos escenarios de formación continua, de alta actividad académica, de gran calidad, pues buscamos ir dinamizando la formación de nuestra comunidad médica. Y en esta oportunidad, pues de manera muy orgullosa para mí, tuvimos la posibilidad de hacer un programa en convenio con los colegas de Mayo Clinic en Jacksonville sobre la gran experiencia que ellos tienen sobre medicina hospitalaria y de liderazgo a nivel mundial. El doctor Libardo Rueda Prada, quien es amigo, esos grandes y valiosos amigos que la vida universitaria nos deja, pues fue amigo, es compañero mío de pregrado, también tuvo la oportunidad de formarse en medicina interna en Estados Unidos y pues a través de él en tantas conversaciones sociales que uno tiene, pues nos dimos a la tarea de diseñar para ustedes este gran programa y hoy pues quiero darle las gracias porque es una realidad. Quiero darle la bienvenida a cada uno de los doctores que nos acompañan desde Jacksonville, la Florida, y pues sé que algunos ya estuvieron en alguna oportunidad en el evento que se hizo desde la UNAP en convenio con Mayo Clinic, con el liderazgo del doctor Gustavo Parra y el doctor Fernando Rivera, y pues para algunos de ellos es la segunda oportunidad de conocer Bucaramanga, así que es un honor para nosotros tenerlos acá en la ciudad. Si bien, pues digamos sin extendernos más, pues quiero dar la apertura al evento. Quiero pues primero invitar al doctor Libardo para que nos dé sus palabras de bienvenida y posteriormente pues arrancamos el programa académico. Disfruten el programa académico, aprovechen las oportunidades de conocer, interactuar con los colegas. Dos cosas importantes de logística, pues algunas de las conferencias van a ser en inglés. No tenemos servicio de traducción simultánea, sin embargo, la gran mayoría de los colegas hablan español también y estaremos prestos para responder sus inquietudes. Al finalizar cada conferencia vamos a brindar un espacio para preguntas y a través de los moderadores, del doctor Libardo, del doctor Pagar, estaremos atentos para que se sientan en confianza y podamos atender sus inquietudes. Libardo, por favor, tus palabras de bienvenida y ya el doctor Mario Buitrago nos acompañará en la moderación. Buenos días, bienvenidos. Gracias a todos por estar aquí el día de hoy, por participar de este evento. Quiero darle las gracias al doctor Cadena por habernos invitado a participar en este simposio, a mis colegas del Departamento de Medicina Hospitalaria de la Mayo Clinic. Gracias por estar aquí hoy, por venir a compartir sus conocimientos con todos nosotros. Espero que este evento sea del agrado de todos ustedes, que tengamos oportunidades de afianzar nuestros conocimientos y de crear nuevas conexiones entre nosotros para trabajar por el cuidado de nuestros pacientes. Gracias. Gracias, Libardo. Ustedes saben que parte de la vida y el desarrollo profesional de uno se gesta en momentos como este. Acá tenemos estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, doctores conferencistas, tenemos médicos especialistas de la región, médicos de las ciudades cercanas y sé que será una gran oportunidad. Quiero pasar porfa a Mario para que nos lidere la moderación. Parte del grupo activo de miembros de la Asociación Colombiana de Medicina Interna son los estudiantes de posgrado, los residentes. Hemos tratado de ubicarlos en la moderación en esta oportunidad, los residentes de la UNAP, en el liderazgo de Mario Buitrago, los residentes de la Universidad Industrial de Santander y los residentes de la Universidad de Santander, quienes también estarán acompañándonos. Así que Mario, por favor, te doy la palabra para que demos apertura. Muchas gracias. Doctor Cadena, muchas gracias por las palabras de bienvenida y doctor Prada. Vamos a empezar el módulo de esta mañana del simposio con la charla del doctor Libardo Rueda que se titula Reposición de hierro en el paciente de forma intravenosa para pacientes hospitalizados. Para eso la charla la dirige el doctor Libardo Rueda. Doctor Libardo, muchas gracias.
Bueno, mi charla de hoy se titula Restaurando hierro. Vamos a hablar sobre la terapia de hierro intravenosa en los pacientes hospitalizados. No tengo ningún conflicto de interés para declarar. Los objetivos del día de hoy primero van a ser discutir la fisiopatología de la anemia por deficiencia de hierro. Luego de ello vamos a discutir los puntos de corte de la ferritina y de la saturación de transferrina para el diagnóstico de la anemia por deficiencia de hierro, las indicaciones para administrar hierro en nuestros pacientes, cómo debemos hacerlo y las precauciones que debemos tener cuando administramos hierro endovenoso. Entonces, primero hablando sobre la fisiopatología, tenemos que en un estado de homeostasis, normalmente nuestro cuerpo tiene entre 3.500 a 4.000 miligramos de hierro, es aproximadamente 50-60 miligramos por kilo. El 65% de ese hierro que está en nuestro cuerpo va a estar en los eritrocitos, en la hemoglobina. Cerca del 10% se va a encontrar en los músculos y en las enzimas, 15% va a estar en nuestro sistema reticuloendotelial, y el resto va a estar en los depósitos, que son en la médula ósea y en los hepatocitos. Quiero recalcar aquí que menos del 0.1% del hierro que se encuentra en nuestro cuerpo está transitando unido en la transferrina, que es la proteína de transporte del hierro. Si miramos en detalle, la cantidad de hierro que absorbe nuestro cuerpo es aproximadamente igual a la cantidad de hierro que perdemos por día, la cual es 1 a 2 miligramos por día. Entonces, si miramos en esto, nos preguntaremos entonces de dónde obtiene nuestro cuerpo el hierro, especialmente la médula ósea, de dónde obtiene ese hierro que necesita todos los días para formar los eritrocitos. Pues lo obtiene del sistema reticuloendotelial, ya que este sistema se encarga de hacer reciclaje de los eritrocitos viejos y obtener aproximadamente 25 miligramos de hierro por día, lo cual las necesidades básicas de la médula ósea para poder seguir produciendo eritrocitos. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos anemia? La anemia va a causar hipoxia y tenemos unas células muy sensibles a ello en el riñón, las cuales van a liberar eritropoyetina. Esa eritropoyetina va a ir a los precursores eritroides que están en la médula ósea y las va a estimular. Estas células van a terminar produciendo una hormona que se llama eritroferrona, la cual va a ir al hígado y va a causar supresión de la hepcidina. Al causar la supresión de la hepcidina, se van a disminuir sus niveles. La hepcidina es la hormona reguladora del hierro en nuestro organismo. ¿Qué sucede cuando se disminuye la hepcidina? Va a haber un estímulo a los macrófagos y a los enterocitos para que se libere el hierro que está acumulado allí en forma de ferritina. Este hierro va a la sangre, aumenta allí y se une a la transferrina, que es la proteína de transporte, para que finalmente llegue a la médula ósea a producir más eritrocitos. Quiero recalcar aquí que esta hepcidina también puede estar aumentada en los estados inflamatorios y eso permite que al final de cuentas se quede atrapado el hierro en los enterocitos y en los macrófagos y no pueda ser liberado al torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué diferencia tenemos cuando administramos hierro de manera oral y de manera intravenosa? En el lado izquierdo podemos ver un enterocito y el torrente sanguíneo abajo en rojo, y arriba pues tenemos el lumen intestinal. Mientras que en el lado izquierdo es una gráfica en la cual trate de explicar, aparentar un macrófago en la sangre mientras estamos administrando el hierro intravenoso. A grosso modo podemos ver que la gran diferencia es que en la parte oral vamos a tener dos compuertas que el hierro debe atravesar para llegar al torrente sanguíneo, mientras que en la sangre pues solo hay una compuerta reguladora para que el hierro sea liberado luego a la sangre. En el lado izquierdo vemos que cuando el hierro llega al lumen intestinal debe atravesar el primer canal, que es el DMT1, y ese canal, al atravesarlo, entonces le va a permitir al hierro llegar adentro del enterocito. Allí el hierro puede convertirse a ferritina y acumularse, o puede usar el canal de ferroportina para luego ser liberado a la sangre. En el caso del hierro endovenoso, tenemos que administramos un complejo de hierro, el cual luego va a ser fagocitado por el macrófago, y ya dentro del macrófago ese hierro va a tener también la posibilidad de convertirse en ferritina
o atravesar el canal de ferroportina para ser liberado luego a la sangre cuando sea necesario. Estos dos canales de ferroportina van a ser controlados, vigilados por la hepcidina. Básicamente lo que sucede aquí a nivel molecular es que cuando nuestros niveles de hepcidina están altos, esta hepcidina se va a unir a la ferroportina y va a degradar ese canal, lo cual va a causar que no se pueda liberar el hierro a la sangre y se quede atrapado en los enterocitos y en los macrófagos en forma de ferritina. Entonces, ya que hablamos de la fisiopatología, vamos a hablar sobre los puntos de corte para el diagnóstico de la anemia por deficiencia de hierro. Por varios años se hicieron estudios para ver cuál era el mejor marcador que podíamos usar para diagnosticar la anemia por deficiencia de hierro y se encontró al final que era la ferritina y la saturación de transferrina. Según la guía de la Asociación Americana de Gastroenterología, el punto de corte que tenemos que tomar para el diagnóstico de la anemia por deficiencia de hierro es menos de 45. ¿Pero por qué se tomó ese punto de corte? Inicialmente, de hecho, se tomó como menor de 30 y en algunas oportunidades como menor de 15, pero se vio que el valor de 45 tenía una sensibilidad más alta, lo cual nos permitía abarcar más casos, diagnosticar más pacientes. Y se vio que con el valor de menos de 45 todavía teníamos una especificidad aceptable, lo cual nos permite tener una tasa de falsos positivos aceptables. Esto que mencioné anteriormente es para la población general. Si vamos a los casos especiales, condiciones específicas, como mencioné anteriormente, la ferritina va a estar aumentada en los estados inflamatorios. Es por eso que nuestro punto de corte para el diagnóstico de la anemia por deficiencia de hierro va a ser un poco más alto en los estados inflamatorios, como cuáles, como la falla cardíaca, la enfermedad renal crónica, la enfermedad inflamatoria intestinal y las condiciones inflamatorias. En esta vamos a tener que el punto de corte va a ser una ferritina menor de 100 y de hecho cuando tenemos una ferritina entre 100 y 300 podemos mirar al valor de la saturación de transferrina y si esta es menor del 20% también nos va a permitir hacer un diagnóstico. En el caso de los pacientes en diálisis que reciben agentes estimuladores de la eritropoyetina, estos pacientes el punto de corte para el diagnóstico va a ser tener una ferritina menor de 700 junto a una saturación de transferrina menor del 20%. Cabe recalcar aquí una frase de uno de los artículos que leí de este tema, es que podemos tener pacientes que tengan deficiencia de hierro sin haber desarrollado aún anemia. Esto quiere decir que cuando aún no vemos cambios en la hemoglobina, ya puede haber pacientes que estén deficientes en hierro. Es por eso que en los pacientes que tengan situaciones inflamatorias, condiciones inflamatorias, es tal vez de valor evaluar más tempranamente para ver cómo están sus depósitos de hierro, a pesar de no haber desarrollado una hemoglobina baja. Entonces, aquí tenemos una diapositiva en la cual quería mostrar una pregunta frecuente que tenemos en la práctica clínica diaria. ¿Se recomendaría chequear los depósitos de hierro en pacientes que han recibido una transfusión? Hubo un autor francés que miró a esta información y hizo un estudio en 77 pacientes en los cuales él colectó hemograma y el perfil de hierro en los pacientes antes de la transfusión y a las 48 y 72 horas después de la transfusión. ¿Qué se encontró en este estudio? Se encontró que estos valores de ferritina, saturación de transferrina y conteo de reticulocitos incrementaban después de la transfusión, pero a pesar de ese incremento, aún es de valor realizar el panel de hierro en los pacientes que han sido transfundidos, ya que en el 98% de los pacientes aún se puede hacer el diagnóstico de deficiencia de hierro, a pesar de haber sido transfundidos. Esto tiene sentido porque si lo analizamos del punto de vista que una unidad de sangre nos provee aproximadamente 200 a 250 miligramos de hierro, si ustedes analizan esto, pues un paciente que se haya presentado y que haya requerido transfusión muy probablemente habrá tenido su hemoglobina menor de 7, o sea que debió haber requerido entre 1 o 2 unidades de sangre y pues probablemente haya recibido entre 200, 400, 250, 500 miligramos de hierro y muy probablemente eso no va a ser suficiente para repletar el déficit. Entonces la conclusión, chequen sus depósitos de hierro en los pacientes, los depósitos de hierro en los pacientes aún si han sido transfundidos. Ahora vamos a hablar sobre las indicaciones para administrar hierro endovenoso.
En la población general tenemos principalmente 3 indicaciones. La número 1 es cuando tenemos pacientes que no han tolerado bien el hierro. Uno de los problemas principales que tenemos es la constipación. En esos pacientes pues se indica la terapia intravenosa de hierro. La segunda indicación es cuando tenemos casos de malabsorción, especialmente en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca, síndrome del intestino corto, entre otras. Y la tercera es en los casos de anemia severa, cuando tenemos pacientes que tienen hemoglobinas de 6 a 7, ferritinas menores de 10, saturaciones de transferrina menor del 10%. En estos pacientes el hierro oral no va a ser una buena opción porque no va a ser efectivo. Necesitamos ser agresivos, necesitamos administrar terapia intravenosa. En la guía de la Sociedad Americana de Gastroenterología de este año, de agosto del 2024, ellos también hicieron una recomendación adicional a estas 3 principales. Ellos recomendaron que en los pacientes que están recibiendo hierro oral se deben hacer estudios de chequeo al mes de la terapia para evaluar si la hemoglobina está mejorando como se espera y si ya estamos observando niveles elevados, se está elevando la ferritina. Entonces, lo que se espera, según ellos, es que haya un incremento de la hemoglobina al menos de 1 gramo cada 2 semanas y que al mes de terapia de hierro oral ya se empiece a ver un aumento de la ferritina. Si vemos que esto no está sucediendo en nuestros pacientes mientras están tomando hierro oral, se debe considerar también el cambio a terapia intravenosa. Ahora vamos a hablar de 3 condiciones especiales en las cuales el hierro endovenoso está indicado por encima del hierro oral. En la primera de ellas tenemos la falla cardíaca. Se ha demostrado en varios estudios que los pacientes que tienen falla cardíaca sintomática y un diagnóstico de deficiencia de hierro se van a beneficiar de hierro intravenoso. ¿Por qué? Porque ha mostrado que reduce los síntomas de falla cardíaca, reduce las readmisiones hospitalarias por exacerbaciones, mejora la tolerancia al ejercicio, la calidad de vida y disminuye la mortalidad cardiovascular. La mayoría de los estudios que se hicieron con falla cardíaca inicialmente se hicieron con la presentación carboximaltosa. Han habido unos estudios más recientes que no han mostrado este beneficio, pero estos estudios fueron cuestionados debido a los valores que se tomaron para el diagnóstico de deficiencia de hierro, por lo cual estos estudios terminaron incluyendo pacientes que no estaban realmente deficientes de hierro y hoy en día aún seguimos teniendo esta recomendación. ¿Cuál es la segunda condición? La segunda condición en la cual vamos a usar hierro intravenoso en vez de oral es los pacientes con diálisis. Se ha demostrado que en los pacientes con diálisis cuando reciben hierro intravenoso tienen menos eventos no fatales coronarios, cerebrovasculares no fatales, se reduce la hospitalización por falla cardíaca, hay disminución de la mortalidad y, muy importante, estos pacientes cuando reciben hierro intravenoso necesitan menos dosis de agentes estimuladores de eritropoyetina. La tercera condición es los pacientes con cáncer. En los pacientes con cáncer quiero adicionar que es muy complicado diagnosticar la anemia por deficiencia de hierro. En estas situaciones es cuando vamos a esperar que esa ferritina esté muy aumentada por el estado inflamatorio que tienen los pacientes. Entonces ahí es cuando miramos a nuestra saturación de transferrina, como lo discutimos anteriormente, y en algunas oportunidades también tenemos que ordenar otros laboratorios, como por ejemplo el receptor soluble de transferrina para ver si está aumentado y es compatible también con una deficiencia de hierro. En estos pacientes se ha demostrado que cuando ellos reciben hierro intravenoso, ellos de hecho tienen muy poca absorción del hierro oral. Y quiero adicionar en esto en los pacientes con quimioterapia, con malignidad. En estos pacientes se va a observar que hay un aumento de los niveles de la hemoglobina, que hay una corrección más rápida de las deficiencias de hierro, mejora la fatiga, la calidad de vida y, muy importante, reduce la necesidad de que lleguemos a usar agentes estimuladores de la eritropoyetina. ¿Por qué es importante? Porque básicamente nuestros pacientes con cáncer solo tienen 3 opciones: o son transfundidos, o reciben hierro, o reciben agentes estimuladores de la eritropoyetina. Cuando los pacientes con cáncer reciben agentes estimuladores de la eritropoyetina, estamos aumentando el riesgo de trombosis y aparte de eso se ha demostrado que induce el crecimiento tumoral, por lo cual los últimos artículos recomiendan que los agentes estimuladores de eritropoyetina sean evitados en pacientes con cáncer a menos de que ya estén en cuidado paliativo.
Tenemos medicamentos que están en desarrollo. Creo que uno de los que más me llamó la atención fue los antagonistas de la epsidina. Espero que podamos tener más estudios disponibles en el futuro sobre esto. Ahora que ya sabemos que nuestro paciente está deficiente de hierro, vamos a reemplazar nuestro hierro de manera intravenosa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero que todo, siempre deben discutir con sus pacientes las ventajas, desventajas de tanto del hierro oral como del hierro intravenoso, las preferencias de cada paciente, los costos que va a implicar administrar hierro endovenoso y pues por parte del médico mirar a todas las otras condiciones que hablamos anteriormente, como son las comorbilidades del paciente, la severidad de la anemia y cuál es el tiempo aceptable que tenemos para alcanzar esas metas en reemplazo del hierro. Una vez se ha hecho la decisión de reemplazar el hierro intravenoso, vamos a usar la ecuación de Ganzoni para calcular el déficit total de hierro en nuestros pacientes. Entonces, al usar esta fórmula, las precauciones que debemos tener son que cuando vamos a usar el peso del paciente, si es un paciente obeso, tenemos que usar el peso ideal. Que cuando en el siguiente parámetro, que es la target hemoglobin, en esa vamos a tener que se toma como 14 a 15 cuando es un paciente normal, y cuando es un paciente con enfermedad renal o malignidad vamos a tomar ese objetivo como 11 o 12. Y el último parámetro, que es el iron stores, en ese vamos a tomarlo como es una constante que de hecho está autopopulada en la mayoría de los calculadores que ustedes van a encontrar online. Y cuando el paciente pesa más de 35 kilos se toma como 500, y si el paciente pesa menos de 35 kilos se calcula 15 miligramos por kilogramo. Aquí quiero también recalcar que cuando reemplazamos hierro intravenoso, el hierro es un tóxico, más adelante vamos a hablar de eso, pero nunca debemos dar más de 1000 miligramos de hierro por semana, debido a que pues, puede ser tóxico en condiciones, en dosis más altas. Entonces, cuando ya sabemos qué tan deficiente está nuestro paciente en hierro, ahora tenemos que escoger una de las formulaciones que tenemos de hierro. Aquí las hemos ordenado en esta tabla, primero en el orden en el año que han sido aprobadas por la FDA. También las hemos organizado en el número de infusiones que nuestro paciente va a necesitar para obtener al menos 1000 miligramos de hierro. Y también hemos agregado los precios, porque el costo es algo importante en esta terapia también. Vamos a hablar primero sobre las sales de hierro. Tenemos el hierro gluconato y el hierro sucroso. En esta la desventaja de estas dos presentaciones principalmente va a ser que vamos a necesitar 5 infusiones, vamos a necesitar al menos 5 infusiones para conseguir una dosis de 1000 miligramos. Estas dos presentaciones de hierro, la parte de carbohidrato, que es el gluconato y la sucrosa, no se encuentra fuertemente adherida a la molécula de hierro, y es por eso que esta presentación de hierro es muy inestable en comparación a las otras. Es por eso que no permite administrar dosis muy altas, solo 125 miligramos en la primera dosis para el hierro gluconato y 200 miligramos para el hierro sucroso. La ventaja de ellos es el precio, es el más económico de todos. Tenemos que para completar 1000 miligramos de hierro gluconato va a costar aproximadamente $149, y para el Vinofer va a ser aproximadamente $200. Ahora tenemos en la primera línea el hierro dextran, que es de bajo peso molecular. En este el costo se va a incrementar un poco más. La ventaja va a ser que vamos a poder completar la infusión de 1000 miligramos en una visita, una sola dosis, en 60 minutos. La desventaja, pues el precio incrementa un poco, ya nos vamos a $327. Y otra de las desventajas relativas es que la FDA ha puesto una precaución a este hierro, donde recomienda que se debe hacer una prueba de dosis de 25 miligramos antes de la infusión. Esto no ha sido del todo comprobado. Lo que sucedió en la historia fue que inicialmente, cuando el hierro dextran se introdujo al mercado, se introdujo como hierro de alto peso molecular, y en ese hierro fue que se presentaron varias reacciones anafilácticas, y es por eso que se puso esta precaución. Pero luego, cuando se introdujo el hierro de dextran de bajo peso molecular, no han habido casos de anafilaxis. Es por eso que en Asia y en Europa no hacen dosis de prueba antes de administrar la medicación.
Y en Estados Unidos depende de la institución en la que se encuentren trabajando. Por ejemplo, en Mayo Clinic nosotros siempre tenemos la opción de administrar la dosis de prueba o no. Ahora tenemos los tres últimos en la tabla, los cuales son las presentaciones más recientes, y estas tienen un complejo de carbohidrato que está bien adherido al hierro, y es por eso que estas presentaciones son más estables, nos van a permitir una mayor dosis. Entonces en estas tenemos el feromoxitol, el hierro carboximaltose, que es el que hablamos en la falla cardíaca, y el hierro derisomaltose. En el último tenemos que podemos infundir 1000 miligramos en 20 minutos, completar la dosis, espectacular, no mayores efectos adversos, pero el costo nos vamos a $2.300 por infusión. En el hierro carboximaltose tenemos que podemos infundir 750 miligramos en 15 minutos, lo cual nos va a permitir completar una dosis de 1 gramo o 1.5 gramos si hacemos 2 dosis en una semana, cada una en una semana. Entonces esta puede completar los 1000 miligramos en 2 dosis. La desventaja de esta también va a ser el precio, vamos a ir a $1.100 por 1000 miligramos, de dosis de 1000 miligramos. Y la principal desventaja ha sido la hipofosfatemia. En esta presentación principalmente se ha visto la hipofosfatemia cuando repetimos las infusiones de hierro, pero de hecho todas estas tres últimas presentaciones tienen el riesgo de dar hipofosfatemia, es solo que en las otras dos ha sido muy raro, y en la carboximaltosis se ha descrito sobre todo hipofosfatemia leve en el 50% de los pacientes. Ahora que ya escogimos la presentación de hierro que vamos a usar y hemos decidido reemplazar el hierro, ¿qué hacemos? Pues tenemos que hacer el seguimiento a nuestro paciente. Tenemos que volver a rechequear estos estudios de hierro 6 semanas, no antes, para ver si los depósitos de hierro han sido restablecidos. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? En la población general tenemos que alcanzar una ferritina de más de 50, y en los estados inflamatorios pues tenemos que volver a evaluar los criterios diagnósticos y ver si nuestro paciente todavía cumple criterios para deficiencia de hierro. Si los cumple, administramos una segunda dosis a las 6 semanas. Ahora, ¿qué precauciones debemos tener cuando administramos hierro endovenoso? La primera y la más común son las infusiones las reacciones de infusión. Estas son reacciones no alérgicas, no mediadas por inmunoglobulina E, y son muy comunes al inicio de la infusión. También han sido llamadas CARPA, Complement Activated Related Pseudoallergy, o también se ha conocido como Fishbane. En estas, los síntomas principales son enrojecimiento, dolores musculares, dolores articulares, dolor de espalda, dolor de pecho, y básicamente la mayoría resuelven solo con observar el paciente, no requieren ninguna intervención adicional. Se recomienda nunca premedicar los pacientes cuando van a recibir hierro endovenoso. Las únicas situaciones en las que he visto que se premedican los pacientes, y tal vez con antihistamínicos de segunda o de tercera generación, no de primera, son pacientes que tienen múltiples alergias o asma severa. Tal vez en esos casos el hematólogo puede considerar premedicar a un paciente, pero de resto no debemos premedicar nuestros pacientes cuando van a recibir hierro endovenoso. Especialmente evitar los antihistamínicos de primera generación, ya que estos pueden causar efectos adversos que se pueden confundir luego con reacciones de infusión. Una vez un paciente ha tenido una reacción de infusión, ¿podemos intentar de nuevo esa presentación de hierro? Sí, no hay ningún problema, pueden hacer un re-challenge de esa misma presentación. ¿Cuáles son las otras reacciones? La otra que no es común es la anafilaxis. Es muy raro tener pacientes que desarrollen anafilaxis con la infusión de hierro. De hecho, se presenta solo en 1 en cada 200.000 administraciones de hierro, y pues el tratamiento va a ser como manejamos usualmente las anafilaxis. Entonces, ¿cómo vamos a manejar este tipo de reacciones en general cuando los pacientes están recibiendo hierro y desarrollan estos síntomas? Lo primero que debemos hacer es parar la infusión. La mayoría de ellas resuelven por sí solas, y eso nos va a dar tiempo, unos 15 minutos, para evaluar a nuestro paciente, realizar un examen físico, evaluar sus vitales. Si los pacientes tuvieron una reacción leve, síntomas leves y mejoraron, se puede reiniciar la infusión al 50% de la velocidad inicial. Y si los pacientes no están mejorando, entonces podemos considerar darles una dosis de esteroide. En los casos de reacciones moderadas, que es cuando los pacientes ya tienen un poco de tos, dificultad para respirar, taquicardia, hipotensión, en estos casos ya se debe considerar administrar esteroides, famotidina, líquidos y oxígeno si hay hipoxia.
Y en los casos severos, que ya sería la reacción de anafilaxis, pues lo vamos a tratar igual que tratamos el moderado y podemos considerar también epinefrina intramuscular. El riesgo de hipofosfatemia, ese también está claro en las 3 últimas presentaciones que les comenté de hierro endovenoso. Usualmente resuelve en las primeras 2 semanas, suele ser leve en el 50% de los casos y severa menos del 10% de los casos. Esto principalmente se da por cuando se infunde especialmente el hierro carboximaltose, hay una elevación en un agente estimulador de los fibroblastos, que es el FGF23, y esto va a ocasionar que se empiece a eliminar fósforo por la orina, fosfaturia. Los síntomas que se van a dar, y eso es lo importante de recordar acá, los síntomas van a ser fatiga, debilidad de los músculos proximales y dolor de hueso. A veces puede haber pacientes que reciben hierro intravenoso y en las primeras 24 horas pueden tener dolores musculares, eso usualmente resuelve. El tratamiento es con antiinflamatorios, pero cuando nuestro paciente está empezando a tener estos síntomas por más tiempo, más prolongado, ahí es cuando debemos sospechar que de pronto pueda tener hipofosfatemia. ¿Se debe chequear el fósforo en los pacientes antes de darle hierro debido a esta razón? No necesariamente. Tal vez en los pacientes que van a requerir infusiones repetidas, que están a riesgo en el caso de la carboximaltose, pues tal vez lo debemos considerar. En los pacientes que se encuentran malnutridos, en los que tienen un fósforo bajo de base o que tienen una alta PTH. Este tipo de hipofosfatemia que se desarrolla con el hierro intravenoso responde pobremente al reemplazo agresivo del fósforo. El principal tratamiento está dirigido a no volver a usar esa presentación de hierro. Esto explica por qué en muchas instituciones de Estados Unidos no tienen el formulario el hierro carboximaltose. De hecho, en la Mayo Clinic no lo tenemos en nuestras órdenes. Bueno, aquí la última parte de mi presentación es una pregunta frecuente que también tenemos en la clínica. Si debemos infundir hierro mientras los pacientes están teniendo una infección activa como bacteremia. Esto pues en la teoría hemos visto que las bacterias se atraen al hierro, que el hierro puede causar que las bacterias crezcan. El hierro también es un componente tóxico que puede afectar a los neutrófilos y puede afectar los mecanismos por los cuales el neutrófilo mata a la bacteria. Tenemos bacterias que de hecho les gusta el hierro, como la Yersinia enterocolítica, el Vibrio bulnificus, la Klebsiella pneumoniae y el E. coli. Y también tenemos mecanismos innatos en nuestro cuerpo que nos defienden contra las infecciones. En el caso de infecciones vamos a tener una reacción inflamatoria que especialmente va a aumentar los niveles de interleuquina 6 y los niveles de interleuquina 6 van a aumentar los niveles de hepcidina. Cuando se aumenta eso, pues se va a limitar la liberación, como lo hablamos, del hierro de los macrófagos y de los enterocitos, por lo cual no hay tanto hierro circulando en nuestra sangre. Eso nos va a proteger de la infección, pero entonces, ¿cómo podemos aplicar todo esto a la práctica? En realidad, no hay evidencia sobre esto, desafortunadamente. Hubo un metaanálisis hecho en el 2021 que fue no concluyente, tuvo muchas limitaciones ese estudio, por lo cual no hay mucha evidencia. Sin embargo, en la guía del 2021 del British Society of Gastroenterology se recomendó que la infección no debe ser tomada como una contraindicación para reemplazo intravenoso del hierro, siempre se debe asesorar el riesgo en beneficio de esta terapia en favor del tratamiento de la anemia y que en los casos de bacteremia sí debemos evitar administrar hierro intravenoso. Entonces, en conclusión, basado en la poca evidencia que tenemos en el riesgo teórico, yo pienso que deberíamos ser precavidos cuando los pacientes tienen una infección que no está controlada y definitivamente no administrar hierro intravenoso en los pacientes que tienen bacteremia. Mensaje final, por favor, enseñen a sus estudiantes cómo reemplazar hierro, ya que nuestros pacientes puede ser que no estén recibiendo suficiente hierro. Gracias. ¿Preguntas? Doctor Ligardo, tenemos un espacio para las preguntas de pronto para el público. Muchas gracias nuevamente por su intervención de este tema que pues realmente es el todos los días de la medicina hospitalaria es y las discusiones que nosotros tenemos también en los grupos de residentes. De pronto abro el micrófono al público si hay alguna pregunta
porque por lo menos yo sí quería hacer una pregunta sobre la dosificación del hierro carboximaltosado. Nosotros sabemos que los protocolos de falla cardíaca por guías tienen de pronto unas dosis que son un poco diferentes a la fórmula que usamos en Ganzoni. ¿El uso de la carboximaltosa de pronto tiene algún otro escenario en el que se pueda salir de la fórmula de Ganzoni o solamente la reservamos en el de falla cardíaca? Los estudios principalmente se han hecho para pacientes con falla cardíaca, en el caso de la carboximaltosa. En otras situaciones hay muy pocos estudios debido a los efectos adversos de hipofosfatemia que ha mostrado esta presentación, especialmente cuando hay infusiones repetidas. Que yo sepa, no hay otros estudios para otras condiciones, principalmente son los de falla cardíaca. ¿Listo? Doctor Libardo, muchas gracias. Gracias. Continuamos la jornada de la mañana con el doctor Ricardo Pagan. El doctor Ricardo Pagan nos va a hablar sobre fibrilación auricular. El doctor Ricardo es médico graduado de la Universidad Central del Caribe, internista egresado de Mayo Clinic y actualmente se desempeña como jefe del Departamento de la Medicina Hospitalaria de Mayo Clinic y pues nos va a hablar nuevamente sobre uno de sus principales intereses que viene siendo la fibrilación auricular. Doctor Ricardo, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Mario, por la introducción. Muchas gracias a los organizadores y a Libardo por la invitación y la bienvenida tan cálida que nos ha dado a la ciudad de Bucaramanga. Vamos a estar hablando de algunos updates de fibrilación auricular. Me van a disculpar, voy a dar la charla en inglés porque estoy más familiarizado con la presentación en inglés, pero estoy a gusto de tomar preguntas en español luego de la charla. Okay, I don't really have any financial disclosures. For this talk, we're going to talk about the significance of atrial fibrillation. We're going to review the proposed classification according to the guidelines, which has changed a little bit from what we're typically used to. And we're going to review some recent updates in the literature regarding atrial fibrillation and the management of these patients. So in terms of background, atrial fibrillation is the most common arrhythmia worldwide, and its prevalence is estimated to be around 50 million. This was a few years ago. It's probably higher at this point. It affects about 2.3 million patients in North America, and we'll see some graphics related to this. But this is expected to double by the year 2050 in Europe and the United States. So you can imagine, 4.6 to 5 million patients with atrial fibrillation over the next few years. It's expensive. In the United States, it's estimated to cost between 6 and 26 billion per year, and much of it is related to the first hospitalization. And we all know that these patients don't just go to the hospital once. And the healthcare expenditure, so in general, these patients spend about $30,000 more per year than patients without atrial fibrillation, so quite a bit of cost. This is an image from the global prevalence study, looked at patients with atrial fibrillation from 1990 to 2019, so over 20 years. And across South America and the United States and many places in Europe, between 50 and 200% increase in the prevalence of atrial fibrillation. So we're going to be really busy taking care of these patients. In the United States, very prevalent in the East and very prevalent in the Southeast, where we practice hospital medicine. And the rate of hospitalization, we see it's pretty high in hotspots. So central and northeast Florida, the south of the United States, and the northeast. Let's talk about atrial fibrillation in the hospital. In 2023, the American College of Cardiology and the American Heart Association, for the first time, presented some guidelines
that were specific to atrial fibrillation in the hospital setting. Why? There had been a common misconception for many, many years that atrial fibrillation that occurred in the setting of a hospitalization, especially in the setting of an acute illness or something else that was felt to be a trigger for the atrial fibrillation, was a random occurrence, and if it self-resolved or resolved very quickly, it didn't really have much significance. Well, over the last 10 years or so, there's been a lot of research, and we're going to mention some specific examples, that shows this is not the case. Atrial fibrillation, under any circumstance, it's not a benign occurrence. And so the American College of Cardiology responded to all this body of evidence and published these guidelines essentially saying if you have a patient that is hospitalized for atrial fibrillation or develops atrial fibrillation while hospitalized, do not take it lightly. It needs to be evaluated. You need to establish what the risk factors are, and you need to manage it accordingly. This study was a multi-center academic hospital study looking at patients that were hospitalized for any reason that had an episode of atrial fibrillation. Patients with atrial fibrillation that had a precipitant had a rate of recurrence of almost 60%. And even those that did not have a precipitant for the episode of atrial fibrillation had a rate of recurrence about the same percentage. Now, out of the precipitants, it was found that pneumonia was high up on that list of reasons why people develop atrial fibrillation, and cardiac surgery. Atrial fibrillation associated with severe sepsis doesn't really have very good outcomes. In this study published in JAMA a few years ago, they looked at 13,000 patients without atrial fibrillation, and those that had new onset atrial fibrillation still had a high risk of in-hospital mortality, relative risk of 1.13. This looked at patients who underwent major or minor non-cardiac surgery and had a diagnosis of atrial fibrillation. These patients were followed, initially 315 patients or so. Some were lost to follow-up. At 2 years or 24 months, 22.5% of the 122 that were left had recurrent atrial fibrillation. Other infections. So this study was very interesting, published in 2021. They looked at 3,970 patients with COVID, and atrial fibrillation, atrial flutter was present in a small percentage of those. But those that had new onset atrial fibrillation or atrial flutter had higher inflammatory markers, had higher myocardial injury, and had increased mortality. Okay, so now that we've talked about how atrial fibrillation under any circumstance, whether with a precipitant or without, can be dangerous, we'll jump to some of the recent updates in the literature. This is the traditional or temporal style classification of atrial fibrillation that we're all familiar with and used to. You have a first episode of atrial fibrillation. You can have paroxysmal that is short-lived, persistent, longer than 7 days, or long-standing persistent, where it's been longer than 12 months. In 2023, the American College of Cardiology and American Heart Association came out with new guidelines proposing a different classification system. And this table may look familiar because it's a spectrum. And we know that the other disease process that has a similar classification is heart failure, right? We use the staging system where A is at risk, B, C, et cetera. And so they've looked at atrial fibrillation with the same lens, saying, hey, there are patients that are at risk of atrial fibrillation, hypertension, obesity, sleep apnea, diabetes, all the comorbidities that we know elevate the risk of cardiovascular disease and morbidity and mortality.
Patients with pre-atrial fibrillation, these are patients that have underlying structural heart disease like heart failure, preserved ejection fraction. They have other valvular disease. They may have thyroid disorders that predispose them to developing atrial fibrillation or atrial flutter. And then they put in, right in the middle, the traditional temporal classification. So we're still not done with this one, and we can still label them in the same way. And then once they move to permanent atrial fibrillation, that's when all attempts at restoring rhythm have been abandoned. Now, across the spectrum, there is one common thing that should never stop, and this is risk factor modification. Even if they have permanent atrial fibrillation, we still need to address their weight, treat their sleep apnea, manage their diabetes, etc., because all of that will increase their morbidity and mortality for other reasons. Talked about this one, got a little carried away. They also established the pillars for the management and risk stratification of atrial fibrillation. And this was different from the other guidelines because it helped organize the things that were priority in terms of managing atrial fibrillation. First one is managing the risk of stroke, optimizing the management, and then addressing symptoms. We'll talk a little bit more in detail about those, but I wanted to compare and contrast because the European Society of Cardiology just published their guidelines for atrial fibrillation in September, so just a few months ago this year. And they didn't adopt the same model for spectrum, but this is very similar. They adopted the CARE model. And so comorbidity and risk factor assessment, same things, hypertension, diabetes, sleep apnea, obesity, etc. Avoiding stroke and thromboembolism, so treatment with anticoagulation and other strategies. Reducing symptoms, and then continuous evaluation and dynamic assessment of risks and other therapies. They also proposed the Modified European Heart Rhythm Association Symptom Scale. This will look very familiar because this looks very similar to the NYHA symptom scale that we also use for heart failure and pulmonary hypertension, the modified version of the NYHA. And so I think we're going to start seeing in the literature and in our documentation a shift or a change, if you will, on how we label atrial fibrillation. Right? So we may label some patients at risk. We may still use, the paroxysmal atrial fibrillation and label the MERA, 2A, for example, where, they have normal daily activity not affected by symptoms. And this will give us clinicians a better framework when we're discussing our patients and communicating about where our patients sit on the spectrum of symptoms with atrial fibrillation. Now, because both guidelines sort of address similar problems, I've combined some of the highlights here from both guidelines. Patients with atrial fibrillation should be evaluated for their annual risk of thromboembolic events using known calculators. CHATS-2-VASC, proposed by the American College of Cardiology and American Heart Association. And interestingly, for this year's guidelines, the European Society of Cardiology proposed the use of the CHATS-VA. So they've essentially said, we're going to remove the sex aspect from the risk stratification calculator because we don't believe that sex contributes to an increased risk of thromboembolism. They should both be treated the same. Patients with atrial fibrillation should be evaluated for factors that predispose them to have a higher risk of bleeding. And the American College of Cardiology, American Heart Association guidelines continue to propose the HAS-BLED. There are other bleeding risk scores that can be used,
But the European Society of Cardiology just says, in general, assess the risk of bleeding. We don't recommend any of the risk stratification tools because they're imperfect. And they just left it at that, which is great. Why is that? Well, if you think of when these risk stratification tools were developed, they're not recent. And with the advent of direct oral anticoagulants, we've moved away from using the PT and the INR as a monitoring tool, and all of these risk stratification tools incorporate values for PT and or INR. And so how reliable is it now that we don't use that for monitoring? They just said, we use it if you feel it's helpful. We don't recommend any of them in particular. In patients who have a risk of thromboembolic events greater than or equal to 2%, anticoagulate. That's it. Doesn't matter if it's paroxysmal, persistent, long-standing, permanent, regardless of how you label it, anticoagulation. Optimizing management. We should be following guideline-directed therapy for atrial fibrillation. DOACs are recommended over warfarin, except for patients with mitral valve disease or mechanical valves. In patients with atrial fibrillation, symptom-directed management, essentially we should discuss rhythm control earlier, especially if the patients are younger. And then in patients with atrial fibrillation with rapid ventricular response, beta blockers and calcium channel blockers are still the recommended first-line therapy. In terms of managing symptoms, rhythm control sooner, as I said, especially in younger patients, can be helpful. So we should all be having that conversation and connecting with our electrophysiologist or cardiology specialist if that's the case. Patients who have heart failure with reduced ejection fraction and a high burden of atrial fibrillation may benefit from a trial of rhythm control to improve symptoms and trying to figure out if the atrial fibrillation is contributing to the reduction in ventricular function. And patients with atrial fibrillation and heart failure, rhythm control can also improve outcomes. We're going to jump to some other updates here from the literature. This study was just published earlier this year in JAMA, 204,000 patients greater than 65 years old. And these patients were initiated, they had new onset atrial fibrillation, they were initiated on apixaban and rivaroxaban, and they were initiated on metoprolol or diltiazem for rate control. The primary outcome of the study was bleeding-related hospitalization and death with recent evidence of bleeding. And interestingly, those that were started on diltiazem therapy had a higher risk of bleeding-related hospitalization and death with recent evidence of bleeding, not as big when the dose was less than 120 milligrams for diltiazem, but very significantly different when the dose was greater than 120 milligrams. And so, all of these were outpatients that they followed to see when they would come into the hospital. So we need to keep a watchful eye on patients that are on apixaban and rivaroxaban, that are on diltiazem therapy, as they're coming into the hospital with atrial fibrillation or any other comorbidity, because they will have a higher risk of bleeding. Why? Interestingly, there was a study done back in 2015 looking at the pharmacokinetics and pharmacodynamics of apixaban. Turns out that the metabolism of apixaban and diltiazem share a common cytochrome. So there may be some interference there where the therapeutic levels of apixaban are increasing without anyone noticing while they're on diltiazem because they're competing for the same metabolism. Use of semaglutide in atrial fibrillation. So
this study, the STEP heart failure preserved ejection fraction, looked at the use of semaglutide on patients with heart failure preserved ejection fraction. In this study, patients that were treated with guideline-directed medical therapy plus semaglutide experienced weight loss, right? I think we should all be expecting that. But they also experienced reduced left ventricular remodeling, atrial remodeling, and improved in symptoms. So a lot of these patients had atrial fibrillation as well. So there was a subgroup analysis or secondary analysis, 1,145 patients, and 500 of those with atrial fibrillation. And they looked at semaglutide versus placebo for 52 weeks. They used the Kansas City Comorbidity Questionnaire, looked at changing body weight and 6-minute walk test. Everybody lost weight, as I said. But those that had atrial fibrillation had a greater change that signified improvement on the questionnaire compared to baseline than those that did not have atrial fibrillation. So semaglutide may have other benefits that we're not realizing aside from the weight loss component. It seems like there may be some remodeling that takes place after you start the therapy that's quite helpful for patients with heart failure, and now with heart failure and atrial fibrillation. So take-home message, the incidence and prevalence and rate of hospitalization for atrial fibrillation will continue to increase. I think we should all be up to date on all this literature, and we should all be prepared to manage more patients with atrial fibrillation. The proposed models for atrial fibrillation have shifted, and now we need to look at atrial fibrillation as a spectrum of disease and not just an isolated clinical process. There are updates in pharmacology that we should all be aware of, and many more coming now that, I think the study with semaglutide showed promising results. I think we're going to be looking at this more in depth. And that is it. I will open it up for questions. This is our beautiful campus in Florida, lots of construction, lots of growth. Perfect. And then I will leave this here for a second and put a selfish plug. We are planning the first hospital medicine conference sponsored by Mayo in Rome in September of 2025. So for those interested in traveling to Europe and learning more about hospital medicine, we're going to have a 4-day conference just focused on hospital medicine alone. So, thank you. Thank you, Dr. Ricardo. I believe we still have 2 minutes, a brief space for 2 questions for the public. So if anyone would like to make an intervention, atrial fibrillation still gives us so deeply concerns in spite of the current guideline updates. So I'd like to open microphones to the public. So if anyone in the public would like to intervene. If not, I'd like to thank you very much, Dr. Ricardo, and I'd like to introduce you, Dr. Dumitrashku, to the next topic. I'd like to say that Dr. Dumitrashku is a medical doctor, graduated from Choral Davila Medicine in Romania. Medical internist from William Dumont Hospital in Michigan, and he's developed as the hospital since 2006 in Mayo Clinic. He's deeply passionate for the topics related to in-hospital glucose monitoring and latest technology in diabetes. He's going to talk us about deeply linked to the atrial fibrillation topic is anticoagulation in challenging scenarios. So Dr. Dumitrashku, the stage is all yours. Thank you very much. Thank you.
Thank you all. So I'd like to thank the organizer for giving me this opportunity to come here. Bucaramanga is the second time, and your city is beautiful anyway, so I'll come next year too if you invite me. The other thing is to thank you, Dr. Reda Prada, for inviting me, and hoping that I'm going to do a great job, but who knows? We'll see. You guys judge this and let me know at the end, okay? So let's start. So my topic is anticoagulation in unusual sites and scenarios, okay? So I don't have anything to disclose, but if you want to give me money, I can do some research, okay? So these are the topics that we're trying to cover today. There are going to be a lot, so I'm going to speak fast. So if you guys want to stop me or if you don't understand, just, time out, okay? So the uppercase letters are going to have guidelines, recommendations. Lowercase letters are going to be guidelines, suggestions, okay? I tried to pull a bunch of guidelines together to actually answer these questions for some scenarios that I actually struggle with, okay? So I always have to put the guidelines because I don't know exactly how to treat these patients. I'm not gonna tell you how to diagnose the patients, I'm gonna tell you how to treat them, okay? They usually come from the emergency room with a diagnosis already, okay? So let's see, venous thromboembolism is not a rare condition, and it's kind of deadly. So, almost 1 million people in the United States have venous thromboembolism, causes a lot of death, and also 25% of the first symptom is actually death, okay? So, and then you see the incidence there too, sorry I didn't find an incidence in Colombia, but I found something in Argentina, it's kind of similar, so I presume this probably be the same here too, okay? So, when you have to treat a venous thromboembolism, what do? So, first of all, you ask yourself, shall I, lyse that clot, take it out, or thrombolysis, what do I do, okay? And then afterwards, you ask yourself a Shakespearean question, to anticoagulate or not to anticoagulate, okay? So if you decide to anticoagulate, you're gonna have to decide what I do in the first, 5 days to, 21 days, that's the initial management. What do I do in the first 3 months to 6 months? And then do I continue anticoagulation or not continue anticoagulation? And if I continue the anticoagulation, what do I do, what do I do? What do I choose to continue, okay? So let's take a usual site thromboembolism case, okay? 48-year-old physician that travels to give a presentation, and then again, more than 10 hours, and then afterwards, wakes up the next morning with heart rate high, some chest pain when he takes a deep breath, and a little bit of low heart, a little bit of low oxygen saturation. Says, what happened? Goes to the hospital, nearest one that's open, and then finds out that he has a D-dimer which is high, and then EKG shows some sinus tachycardia. And then again, there's the emergency room physician that says, I know what you have, and then gets an ultrasound of the leg, says, yes, you have a popliteal and tibial occlusive DVT, and then also you have a clot in your lung. So, what do we do next? Okay, thrombolysis, nah, not really, okay? Only massive P, which keep in mind that blood pressure low, 90, not improving with fluids, correct? Or if it, give anticoagulation and, doesn't improve or gets worse, then you thrombolyze, okay? Usually intravenous, thrombolysis, not necessarily catheter-directed thrombolysis. And then you have to choose, one anticoagulant, okay? Those are the anticoagulants that actually are approved to be used initially when you start someone. Look it up, apixaban and rivaroxaban are the first one to go, okay? And then afterwards, after either the 7 days or after 21 days, you're gonna go to the primary treatment. All the guidelines nowadays actually are saying that as long as your gut is working, DOACs are the first intention, the first treatment, first line of treatment, okay? And then afterwards you can choose, the other ones as you guys have seen, okay? And then after 3 or 6 months, if you have cancer, you have to decide what you're gonna do. Are you gonna continue the anticoagulation or stop the anticoagulation? Depending on your risk factors. Major risk factor, you're okay to stop it. Minor risk factors, you might be okay to stop it. But then if you have something with a persistent risk factor or cancer or something that's still there to get your risk higher for thrombosis, then you should continue. With what? Primarily with DOACs. After 6 months, you can actually cut the dose to half. That's fine. Or, Coumadin or like vitamin K antagonist, depends on which one you have here. Keep the INR at 2 to 3, according to American Society of Hematology. And then you continue as long as you have to by, looking at the risk. Now,
should you stop anticoagulation or not give anticoagulation to any of these patients that have a clot or a PE? Yes, in one situation, when you have a high risk of bleeding. And what do you do at that time? You put the filter in it, okay? Yeah, you put the filter in it, but then initially it's actually going to decrease the risk of PE, but long term is going to increase the risk of DVT. So put the filter in, and then afterwards, when you're free to anticoagulate, start anticoagulation, take the filter out, and then continue anticoagulation for as long as you need to, okay? That's how you treat the usual DVT and PE. That's not news for you, I hope. So what do you do with this, these special cases? Isolated, calf DVT, okay? 53-year-old female, breast cancer on chemotherapy, so high risk, okay? Comes for cough, dyspnea, and fever. Nothing clot related, but, she is exposure to COVID, she has shorter breath, she's a little bit, febrile, and then like physician emergency room says, I'm going to do an x-ray, but I'm going to get also a CAT scan because your D-dimer was high. So what do they see there? So she has no clot on the CT scan, but the ultrasound of the legs actually shows a tibial and peroneal DVT. She is admitted for COVID, not necessarily for the clot. So what do you do with this one? So what's an isolated calf DVT? There's actually DVT in the deeper venous system, and you see the pictures there. Which one are those? But below the popliteal vein, okay? They can be up to 10 to 15%. They can extend, and also they can be associated with a PE. So they're not that insignificant. Do you treat them? You should anticoagulate them only if you have severe symptoms or risk factors for progression. That's what the American College of Chest Physicians are saying. But then, if you're going to anticoagulate them, think about what I told you earlier. You anticoagulate them as the regular DVT and PE treatment, okay? Now, can you hold the anticoagulation? And this is where I struggle, okay? Because actually the guidelines are saying that yes, in this type of calf DVT is isolated, you can actually hold the anticoagulation. When you have no severe symptoms and you have no risk factors. Okay, what are those risk factors? And then I have to pull the, I have to pull the guidelines and say, what are the risk factors, okay? So those are the risk factors, and how do I remember that? Because they're like, 8 at least. So think about that. So when you go and buy a house, you have to, look at the location, look at the size, and you collect history, okay? So if the patient is in a hospital, you anticoagulate. If the patient has a thrombosis close to the proximal vein, you anticoagulate. If it's extensive, very large, more than 5 centimeters, keep that number in mind. You go ahead and anticoagulate. Unprovoked cancer or personal history of VTE. Those are like risk factors that will give you like a very high risk for recurrence. So keep those in mind because they're going to come up in different scenarios too. And then again, I put this patient with COVID in there too, so you guys remember COVID and also positive D-dimer, okay? So now, if you don't anticoagulate, what do? You have to do an ultrasound initially, in the ultrasound of 7 days, and then ultrasound of 14 days. If you have progression of the clot, you start anticoagulation. With what? The same guidelines, the same scenario as the usual PE and DVT treatment. Okay? Superficial vein thrombosis. What do you do with that? You probably haven't seen any of this before, correct? Not true. It's kind of common. So 65-year-old female, post out day 7 for like a bunion, removal, and then comes to the orthopedic clinic with a, pain, tenderness, and erythema, and the orthopedic says, oh, I don't know how to do this. Go ahead to the emergency room, okay? No dyspnea, no shortness of breath, no chest pain, non-weight bearing on that foot in there too. No family history of thrombosis, ever. And the physical exam is normal, correct? You get a Doppler ultrasound of the whole leg, go from the groin down in there to you have a 5 centimeter saphenous vein, superficial vein thrombosis at 4 centimeters from the femoral junction, no DVT. Look at the picture. Greater saphenous vein, smaller saphenous vein, and see the junction to the deeper venous system. Why? Because that's important. So, SVT, superficial venous thrombosis, location dictates anticoagulation, okay? Let's see how. I told you have to know what it is. You have to get the whole leg ultrasound because you need to see what's on the superficial, what's on the deeper system, okay? Look at those red circles. If you have a clot in the superficial veins, which is like closer than 3 centimeters from the deep, deep system, then you anticoagulate, similar to like a deep venous thrombosis, correct?
Now, if your clot is further than those 3 centimeters, then what you have to do, you have to ask yourself now, do I have enough risk factors to actually start some sort of anticoagulation? And we'll look at the risk factors. Now, so if you have symptoms and risk factors, then what you use a prophylactic dose, okay? I'll show in there to fondaparinux is a thing that it was proven, medication that was proven to actually be the most beneficial, decrease the risk of propagation. And then you see also there rivaroxaban was proven. What dose? Prophylactic dose for both of them, okay? Lovenox, low molecular weight heparin, in the prophylactic or intermediate dose was also actually found to be beneficial. You repeat the ultrasound, and if you have symptoms, you start anticoagulation, okay? So, can you hold the anticoagulation? That's the whole thing in there. Can you have a superficial venous thrombosis and hold the anticoagulation? Yes, you can. When? When you have no symptoms and no risk factors. So, okay, again, risk factors. What are those? So, again, location, size, and history, correct? Above the knee, greater saphenous vein, large, more than 5 centimeters. I told you to remember this number, correct? And then risk factors, cancer, prior history, recent surgery, then you anticoagulate with what? I showed you on the previous slide. All right, let's go another one. Okay, what's an isolated subsegmental PE? Okay, they come up with these different names. 45-year-old male with recent inguinal hernia repair goes to the surgeon, and the surgeon said, I want to see how your hernia is. I'm going to get a CAT scan of your belly, okay? So they found like a very small clot in the lower part of the lungs, okay? No symptoms, nothing regarding, the blood clot in the lung, okay? They sent to the emergency room and say, I don't know how to treat this, okay? Emergency room says, I need to see if you have another clot, so they do another CAT scan of the chest. The same 2 to 3 millimeter small clot in a distal artery. What do you do with this, okay? So they're not benign. As you see in there too, they are up to 2 to 3 millimeter in diameter. They're very, very, very distal. And then they should be 1, correct? If you have more than 1 subsegmental, then you treat it as a regular, regular PE, okay? They can actually be up to 4.7 to 15% of the PE diagnosis. Now, our machines are getting better, and we can actually get, better diagnosis of this. Why? Because we can see further, distal, okay? Now, you have to make sure that your patient doesn't have a DVT, okay? So just get a bilateral lower extremity DVT, okay? If patient has symptoms or patient has like some sort of an IV in your upper extremities, swelling, get upper extremities ultrasound, okay? Make sure they don't have upper extremity DVT, okay? If they don't, then you have to decide, am I going to anticoagulate or not anticoagulate, okay? This is another case that you can actually hold anticoagulation for a isolated subsegmental PE, okay? When? Without symptoms and no risk factors. Again, these risk factors. Again, location, size, and history. Hospitalized patient, put them on, anticoagulation. Reduced mobility, okay, anticoagulation. Pregnancy, anticoagulation. With Lovenox, keep that in mind, correct? You cannot give them, Coumadin. And then unprovoked VTE, that's actually one of the highest risks for recurrence. They can be up to 10% in a year, okay? So anticoagulate them, okay? Now, if not, then educate them about the symptoms, tell them what to look for. If they get new symptoms, they come back right away. If not, if they don't have any of these symptoms, they don't progress, don't anticoagulate it. Okay, you never had this one either, correct? Upper extremity DVT. 60-year-old male, cancer, has a port in it and getting chemotherapy, correct? Vitals are normal, swelling in the arm, normal labs, and you get an ultrasound and you see that axillary and subclavian DVT. Okay, what do you do? Is that benign? Not that benign, okay? So 5 to 10% of the cases of DVT or PE, 10 times less than the regular DVTs. Remember that incidence that I told you? And then they are primary, without a catheter in the arm, versus secondary, related to catheter, correct? Primary, there can be like overuse. You heard about like a sportive, like a sportsman starts like throwing balls or doing a lot of exercise, and they get how much swelling in the arm, correct? They might have some underlying, thrombophilia, and then they get a clot in the arm, okay? So, okay. What do you do? How do you treat? Most of the time you're going to have a patient that has a clot in the arm, and what do you do with that? So
if you need the catheter for any kind of treatment, leave the catheter in if the catheter is functional. Start the anticoagulation with what? Similar to the regular DVT and PE. And then afterwards, use the catheter. At the end of the treatment, which can be 2, 3, 4, 6 months, depends on how long that patient needs chemotherapy, take the catheter out. And then you start the clock. At that time in there, 3 more months. What do you do at the end? You could stop after those 3 more months if you have no cancer, or you think about stopping even if you have cancer. That's what the guidelines are saying. So technically, you can assess to see if you can stop the anticoagulation, okay? Now, should you not anticoagulate this type of patient? So keep in mind, clot associated, to a line. Actually, no, the guidelines are saying you should. Now, when should you not anticoagulate them right away? If they have a high risk of bleeding. If the patient just had a brain surgery, you're not going to anticoagulate, correct? But if your line is not working, what are you going to do? Take it out, because you're going to create more problems. The risk of PE is there, very, very small, but a filter, superior vena cava filter, is not indicated, okay? Once you're done, start anticoagulation, okay? Splanchnic vein thrombosis, what is this? Okay, 45-year-old female with a history of, NASH, okay? Those are the new acronyms for NASH cirrhosis, okay? Comes in here too with swollen abdomen. She's being controlled for 2 years, but for the past 2 weeks, everything was bad, okay? You feel the ascites, you diagnose the ascites, goes for a CAT scan, and then you have actually new portal vein and mesenteric vein thrombosis, more than 50% of thrombosis inside of the portal vein. No masses in the liver. Remember, liver cirrhosis, NASH cirrhosis, they can actually get, hepatocellular carcinoma. Okay, so what does the American College of Chest Physicians say? If it's symptomatic, treat it. If it's not symptomatic, don't treat it. But that's not enough for me, Like, for how long with what do I use? So you have to go to the hepatology guidelines, European and US guidelines, and try to get more, reason into this nonsense, correct? So portal vein thrombosis, what you need to know is this. The site, as you can see in there too, if you have, let me see if I know how to use this. All right, so hepatic vein thrombosis, okay? Always anticoagulate, keep that in mind. That's called Budd-Chiari syndrome, okay? And then you have portal vein, main trunk, and you have the collaterals, okay? Splenic, superior mesenteric, inferior mesenteric, okay? You have the degree of obstruction, keep that in mind, 50%, less, more, or total occlusion. Duration, recent, less than 6 months. Keep those numbers in mind, okay? More than 6 months is chronic, okay? Presentation, patient has symptoms. Most of the time, they might, okay? Now, the other one is risk factors. The most risk factor for this portal vein thrombosis is actually liver cirrhosis, okay? Up to 15% of the patients can actually present with a portal vein thrombosis at some point in their life. Now, there are some other risk factors, but if you have any of those risk factors, actually you have to know, because that's actually an automatic go and anticoagulate. They have a higher risk actually to progress and get mesenteric ischemia, okay? If you have a myeloproliferative disease or if you have thrombophilia, for sure you have to anticoagulate them. For how long? Longer time. So, when do you anticoagulate these people? Okay, I told you, American College of Chest Physicians doesn't give you that much information. So let's go, maybe these people have, better guidelines, okay? So, as I told you, recent thrombosis not associated with cirrhosis, go ahead and anticoagulate, okay? The European guidelines are saying even chronic thrombosis not associated with cirrhosis, you should anticoagulate, correct? What about in cirrhosis? It's on a case by case. Okay, that's another one. So first of all, you rule out malignancy, okay? You have a tumor in your liver, go ahead and anticoagulate because the chances of progressing are higher. And then you have to call a friend, okay? That TV show, correct? So you have to call your transplant hepatologist, and you have to call your gastroenterologist. Why? Because if your patient is a candidate for liver transplantation down the road, then the guidelines are changing. You probably have to anticoagulate them because it becomes chronic, and you have to put the liver, in that place in there too. It's going to be a mess to actually make the anastomosis for that portal vein, okay? The other one is, you're going to have varices for these patients with liver cirrhosis. You need to know, I'm going to put them on anticoagulation, but somebody actually have to take a look and say, how big are those varices and do I have to band them, okay? Now,
what do you do? So treat the recent, let's say 6 months, portal vein or mesenteric vein thrombosis with more than 50% occlusion if a patient has cirrhosis, okay? Okay, with what? So initially low molecular weight heparin and unfractionated heparin, okay? Make sure that they tolerate that, they don't bleed, call your gastroenterologist, and then afterwards continue with DOACs, but keep in mind, child score A and B, not C, and also, you can actually use, coumadin or other, vitamin K antagonist. For how long? 6 months. Repeat to see if they actually recanalized. If they haven't recanalized, you can actually send them to interventional radiology. When should you not anticoagulate? Patient with cirrhosis, with a recent thrombosis, less than 6 months, with a very small amount of clot burden. Why? Because 40% of them, they will actually recanalize within 3 months, okay? What do? If you decide not to anticoagulate, get another imaging, then figure out if they actually recanalized or they progressed at 3 months. If they progressed, anticoagulate them. If they have not progressed, then you're done, okay? Portal vein thrombosis with cirrhosis. Now, if it's chronic, if they have already collaterals, you can actually not anticoagulate them. Keep in mind about that liver transplant, okay? If they should be transplanted, then you put them on anticoagulation. Okay, cerebral venous thrombosis case, okay? Hopefully I'm gonna go faster. 25-year-old female with, 2 months postpartum, she's taking birth control pills because she doesn't wanna breastfeed. So, and then afterwards she comes with a migraine. She has a history of migraine already, and then the ED physician says that, yeah, this is your migraine exacerbation, you just gave birth, you're stressed out, and that we're gonna get you in for like a migraine, IV abortive medication. We're gonna give you the bomb, okay? So then the next day, she starts seizing, and then she gets a headache worse than that too, and then everybody gets, cold stroke code, and they take her for a CAT scan, and now she has a bleed in the brain. Great. Okay, small parietal hemorrhage. Okay, MRI, MRV is done, and it shows sagittal sinus thrombosis. I have to look it up to see what that sagittal sinus is, because again, I did medical school a while ago. So as you can see in there too, it's not that uncommon, okay? It can be superior sagittal sinus versus transverse sagittal sinus, the most common one in there too, and then also in multiple sinuses. Look at the risk factors. The most common one, and I want you to remember, you're not gonna start treating these patients by yourself, but you need to recognize this disease, okay? So hormonals, okay? Think about like postpartum. Think about like, females on birth control pills. Think about like transgender females. They take a lot of hormones, for that, so then think about that. It can increase your risk for intracranial thrombosis. What about COVID? Do you guys remember? There were some reports of some of the vaccines causing, clots in the brain. I can tell you in Europe, people got freaked out about that one. They didn't want to take any vaccines, correct? Look at that side, VITT, vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia. It's like HIT type of thing, correct? But then there were 2 types of vaccines that were causing increase in the cranial cerebral venous thrombosis. Don't remember those, okay? Now, they can be associated with hemorrhage in 40% of the cases, so think about that. And then up to 30% can actually seize, okay? So what do? You're not gonna do this by yourself. You need your neurosurgery, neurology, and you need your neuro ICU, people to help you out, okay? Thrombolysis is not recommended. Craniotomy might be something that they have to do if they actually have increased brain edema, okay? So that's why you need that neuro ICU. Initial management will be with low molecular weight heparin and also unfractionated heparin for like 5 to 15 days in there too. And keep in mind, the presence of the hemorrhage is not a contraindication. But can they bleed more? They can, but what do you need to do? You need to monitor them with serial CAT scans, making sure that the bleeding doesn't get worse, and then they don't need, further evacuation. For how long? 3 to 12 months. If you find a thrombophilia, long term. Okay, so that's it, I'm done. So what do you have to remember out of this, joke presentation? For usual VTE, choose first DOACs. Why? Minimum 3 months. Why? Because actually decreases the risk of bleeding compared with vitamin K and antagonist low molecular weight heparin. So you can even choose it preferentially even in the patients who have cancer, as long as their gut is working. Keep in mind, if they cannot take the DOAC, it's going to be ineffective, okay?
Can hold anticoagulation for distal DVT and superficial venous thrombosis without symptoms and no risk factors. Again, isolated subsegmental PE, yes, you can hold the anticoagulation if you don't have symptoms, if you don't have risk factors, okay? Catheter-associated DVT, you have to treat them for as long as the catheter is in place. Take the catheter out, continue 3 more months afterward, okay? Keep that in mind. Always anticoagulate portal vein thrombosis without cirrhosis, okay? With cirrhosis, case-by-case basis, okay? Only acute, less than 6 months, more than 50% occlusion, and if the patient is a transplant candidate, regardless of how much thrombosis you have there, okay? Recognize cerebral venous thrombosis when estrogens levels are high, regardless of how those estrogens, why the estrogens ended up, with that patient. So thank you, and then. This is a smaller picture of our campus. Dr. Bagan showed you the big one. So. Dr. Dumitrascu, thank you very much. Such a brilliant presentation. I'd like to open the microphones for the last presentation of this block. So maybe anyone in the public would like to profoundly ask in the anticoagulation topic. Doctor Dumitrascu, muchas gracias por su presentación. Muy interesante los casos de la individualización de cada uno de los temas en anticoagulación. Y quiero abrir los micrófonos para de esta última charla del primer bloque de la mañana para preguntas de este tema, del tema de anticoagulación. Hi, doctor. I have just one question. I don't know if it was too fast for me, but it's related with the upper extremity, DVT. Yes. And I don't know, what is the time that, the duration of the anticoagulation in this case, but related with cancer? I don't know, I don't think if I don't listen it. Sure. So here's how it works, okay? So when you treat an upper extremity DVT, you have to decide if it's primary, not associated with a line, versus secondary, which is associated with a line, okay? Most of the time, the most frequent ones are the ones that are associated with the lines, and they're usually in patients that have cancer. Why would they have a port in there? Because they need that, either for chemotherapy or antibiotic. So as long as you need the line to give chemotherapy, you just continue anticoagulation. And that duration can be, 6 months, depends on how long you need to anticoagulate that patient. Now, once you're done with the chemotherapy, at that time and you do not need the line, you take the line out, okay? And then you start counting 3 months, okay? So you continue 3 months. Then after those 3 months, you have to make a decision. Patient has cancer, then it's gone, correct? Cancer is gone, treated, no more cancer in the body, then you stop the anticoagulation, correct? Patient still has cancer, then American Society of Clinical Oncology, actually they are saying you should probably prolong the anticoagulation for 6 months, the minimum, correct? So if you still have cancer, then yes, even if you take the line out there too, you can go up to 6 months. Now, the American Society of Chest Physicians, they are saying, and this is a suggestion, you should probably stop the anticoagulation. What do I do personally? I'll usually continue up to 6 months, and then afterwards I have to decide that if the cancer is gone, then maybe I can stop the anticoagulation and then watch them. But if they still have cancer, then I have to discuss with them to continue anticoagulation. And actually you can go down to the lower dose, the prophylactic dose of DOAC, because the guidelines are saying after 6 months in there, if you still want to continue the anticoagulation, you can actually cut the dose to half to the prophylactic dose, the 2.5 milligrams twice a day of apixaban or 10 milligrams of rivaroxaban. Okay. Thank you. Anything else? Yes, doctor. We have here a question from the public, and he told me that he would like to be translated. We have a question from, what information can you give us about the new anticoagulant from Azelia trial in abelacimab in 11-factor inhibitor? Ooh. So the problem is that you have an increased risk of bleeding in the same time when you give this,
when you get the anticoagulants, correct? You saw that, factor 10A inhibitor, correct? And they have factor 2, which is the bigger trend, and factor 10A inhibitors, correct? But are there new things that can actually decrease the risk of bleeding, but actually still have, good action on thrombosis? And they actually look at the factor 11 inhibitors, correct? So they are still under development. None of them were approved. There are small molecules and then large molecules. One of them is actually the antibodies. So I think there was actually a recent study. They were saying that no, not necessarily they are as good as the 10A inhibitors, if I remember correctly. Correct? This is a new study they actually published and saying that even though they were hoping them to be better, they are not they are not better than the 10A inhibitors. But none of them are approved. They are still in studies, and they are hoping to be better. But so far, nothing is proven. I don't know if this answers your question, but we can, I can answer questions later on, and we can go over the studies. Vale, muchas gracias, doctor. Si no hay más preguntas, vamos a dar un espacio de 15 minutos para un pequeño receso y volvemos al módulo de diabetes.